Bueno, nos quedamos en la arboleda esta de mierda, de esmeralda, no sé. Y no. Se supone que estamos buscando una cura. Pero no sé si haya druida aquí, no sé si haya curandero, no sé si haya alguien que nos cure. La verdad. Habrá que esperar. Hmm, Tarda bastantito en cargar. Sorprendente, la verdad. Yo sé que lo tengo en el disco externo, en el sólido, no lo tengo directamente en el SSD. Y también eso es un problema. Pero tarda bastantito. A pesar de que aún diga aquí 100%, aún tarda en iniciar la partida. Bueno, cargó como el culo. Ok, ya cargó. ¿Listo? Vamos a intentar encontrar qué hacer. Esto es un vendedor. No ha cargado ni por completo. Ah, mira, aquí está el men este. We don't even know these people. That doesn't matter. You're not versed in magic, are you? Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Vale. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Es un buen consejo, niño. Harías bien en seguirlo. Hmm. Kind words in unkind times, my friend. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. Otro fugado. Necesito tantos aliados como pueda reunir. ¿Quién era la muerte totalmente? Better friends than the ones hitching a ride in our skulls, at least. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. El I cero don't de kill la, her. She'll leave behind del nothing but Doom que está infernal pegando este huevo. corpses. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But
I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there. Bien. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Van a morir todos. Qué hijo de puta. Thanks. I prefer when they smile. Care about your stupid apprenticeship. Esto. Take that back. Right now. ¿Esto se puede robar o qué? Que no. What I do for some salt. Hope the goblins aren't smart enough to poison their blades. Hmm. Nearly ready. Estoy investigando. Mira, este vende cosas. A ver. Este es. Thanks un, for un fighting off herrero. those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of. Almacena tu mercancía. Pico de guerra. Cimitarra. Hacha de una mano. Tiene menos daño. Martillo ligero. Tiene muchísimo menos daño. Esto todo podría estar bien. Lo único que yo sé es que mayormente no vale la pena comprar nada porque siempre consigues cosas mejores explorando. Así que intentemos. What's up for discussion? You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. You've been on hard times too, huh? Look in your eyes says otherwise. Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. Yes. Pues vayamos para allá, supongo yo. I miss my forge. No hay mucho que hacer aquí, la verdad. We don't even know these people! That doesn't matter. Of course it does! You would choose strangers over us? That's not what I said. Ah, debe ser por aquí. Please, let us through! Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Mira, un druida.
Agran. Give him a chance. You, get back. No sé por mí, los goblins habrían pasado por encima. ¿Por qué? ¿Qué hay debajo de tan especial? No hubo problemas, no puedo pasar y ya. No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Amable, gracias. I do wish I could understand you. You there! Hello! Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? ¿Por qué pregunta eso? No son comunes. Successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of a rare, gem-colored hue and wielded magic. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Es por ahí? ¿Todo en orden? Witnesses noticed a red dragon marching at rear. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Sorry, all right. Let's do it. Hey, gracias por regalarle una suscripción a Baker, bro. Te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo va todo por allá? Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet. Ah, sabroso. Oye, ¿viste el capítulo de One Piece? ¿Qué te pareció? Que no hemos hablado de eso tampoco. ¿Te pareció una joya? ¿No te gustó? No sé, hay gente que tiene sus cosas. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. Es hermoso, I, weón, ¿verdad? for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Sí, weón. Never you mind. No me interesa mucho este men, la verdad, no sé, parece como un charlatán. Until we meet again. Ok. Este es el supuesto... Mira, hay un osito aquí. No, pero nunca pelo, nunca acierto una, weón. A ver si... a ti te sale mejor. No hace nada, pierdes el chance.
Bueno, por lo menos con este sí se dio. Ido. Supongo que eso es como un elevador, ¿no? Habría que bajar. No. Estoy como bastante perdido. Se supone que hay una misión aquí. Pero es como arriba. ¿O es aquí? Ah, es aquí. I'm sorry. No, no, porque depende de tus características. Por lo menos yo no tengo mucho carisma, pero hay otros personajes que sí, y eso les ayuda en cierta manera a hacer ciertas cosas. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Sí, porque no sabemos de qué están I hablando, will pues. speak soon enough. First, judgment must be passed. The parasite eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Armonía, encerrar a la niña, alteraría el equilibrio de la naturaleza. Suéltala, me ocuparé de que no se metan más líos. Esto tengo bonus por carisma. ¿Ves? Esto es lo que te decía, David. ¿Ves? Como tengo carisma y tengo persuasión por mi profesión, tengo más bonus de poder salir de cara mejor tirada. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Sí, es a suerte, es aleatorio. El punto de todo esto es que depende de qué stats tengas. Si eres carismático, si eres amenazante, eso depende mucho de tu personaje. A ver, hablemos con este primero que quiere hablar con nosotros. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Sí, weón, de verdad. Mira, David, si tienes un chance, te lo juro que te lo recomiendo que te lo compres, marico. Está en Early Access, aún no ha salido. O sea, está como en versión beta. Pero no sé, weón, es tan denso, weón. Ya, listo. ¿Tú qué me dices? That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Es cierto. Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Ok, eso era todo. Vamos a hablar con esta desgraciada, qué es lo que quiere.
Con Go Kuga. on. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must Creo que guard her sí. brood. Aún no salió para Play. Va a salir, pero no I took ahorita. back the idol Porque of te dije, está en Early silence, and Access. the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Sevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Eso es una amenaza. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. El mundo que te ofrece es bastante... Uy, un cofre aquí, pero sale en rojo. O sea, es robar. Todo esto es robar, 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 robar. Aposentos de los druidas. Todo esto es robar, obviamente. Esta es la... Number on you. I see you. Just give me a moment. No. Esto no... A moment. This may be cat. Todavía es importante pues en este universo, así que no hay que menospreciar a nadie. Life or death. Aparte soy un paladín. Now, what was it you needed? Una mamada. No, sí. No. A ver, ahora mismo necesito... Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. ¿Cómo es ojera si no tengo párpados? Soy un maldito lagarto. A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Porque suena como nerviosa. We need to be quick. This way. ¿No les pareció que suena como así como nerviosa? Así como, ve, pero shh, pero ve. No sé, es como... Hay un montón de cosas aquí, pero todo está en rojo, obviamente. Todo es robar. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. No me dijiste nada. No. That was Master Halson. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? No, nada. Solamente que leo 20.
victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look. Sí, todo, él hace así con la cabeza y todo el mundo dice, por supuesto, la teoría de la relatividad, no sé. We're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Es verdad, o sea, me está dando, o sea, me lo está dando porque si siento algún síntoma me transformaré en un azotamente. Pero no se lo voy a jurar. No sé, es que me da paja a darle que sí y que se lo bebe y me mate. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. Bueno, supongo que no tengo que bebérmelo. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. ¿Es porque soy el protagonista? Tatapum. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't. Ah, ella es la ayudante, claro, ella es la ayudante del otro huevón. Es que estamos buscando al druida de aquí, al maestro, y se quedó ella, que es la ayudante, por eso es que no sabe una mierda. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. Me parece un buen trato, la verdad. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. Super. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Vale. Pues me puedo ir a la verga, gracias. Wyvern poison. Never tried it, and I hope to keep it that way. Better a quick draft than Ceramorphosis. Try to steal from us. Again. We've shown them once. We take Grove law seriously. Deberíamos de irnos ya, yo creo. Escape without consequence. We might as well have lain on the ground and let them. A ver, ¿dónde está esa zona que me dijo ella? That mural. Un segundo. Estanque sagrado. Bueno, primero, esto no es un estanque. Así que creo que por ahí estamos mal.
A ver. Mapa. Ah, es aquí. Ah, no, no, no. Esta es otra misión. Se debe llegar por aquí, supongo yo. Y la otra misión es esta. O sea que están de camino ambas. Vamos a hacer esa primero. Vamos a irnos. Quiero pelear, weón. Tenemos mucho rato sin pelear. Y la verdad es un poquito agotador tanto texto. Ah, no es que sea. Oh, es el, no sé, el cimarrillón. Pero. Sí, es bastante largo. Intentando salir de aquí. Puedo ganar por aquí. ¿Está por aquí? ¿Esto me saca fuera de la arboleda? Ah, estos son. Este es Zeblon y esta gente. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Siempre creen que uno, en este juego siempre creen que uno el protagonista es como lo mejor de lo mejor. Y solamente, no sé. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be Hasta ready yo es for un you hijo de as puta. soon as No you le give gusta the nada, word. weón. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, of course. ¿Esto qué es? ¿Salida? Ah, son misiones secundarias. Vamos a irnos entonces. Primero lo primero. Aquí para acá. Supongo que es por ahí. No. Para allá. Ahora las cajas sí salen en rojo. Bueno, creo que siempre han salido, solamente que no las estaba viendo. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. I didn't ask for you to say a damn thing! Keep out of it! No me interesa mucho, la verdad, salvar a este goblin. Doesn't even matter if you kill me.
I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Here it comes, you little beast. Listo. Ha muerto. Increíble. Can't keep me out. Ok. 10. La verdad no me interesa abrirlo, la verdad. Porque robarle está mal, parece. Entonces no es por aquí. Siendo honesto, no me interesaba salvarla, la verdad. Quiero salir de aquí. Supongo que es por acá. Es en la salida. Hay que salir de aquí. La arboleda parece ser como una especie de semicírculo o algo así, no sé. Vamos a irnos. A ver si podemos luchar. Come on, Ricker. Now what? We dig a hole and be done with him? We could say a prayer. We should have time for that. Yeah, No podemos saltar. Ah, esta es la entrada de la arboleda. that would be good. También está muerto. Have some respect. This really isn't the time to talk. Pues tiene razón, la verdad. Solamente me interesa una cosa. Y una rayita. Timber. La raya diabólica y es un ser del averno. The squirrel lunges at your foot and bites it. Yes. No tengo ningún bonificador. Así que se vaya a la mierda. Fallo todo, weón. O sea. Her motivations elude you. Distracted by your thoughts, you let your guard down. The squirrel bites your foot again. No quiero patear la ardilla, a ver. Si usamos a esta. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. ¿Puedo hablar contigo? No. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. I'm ready. Whatever it takes. A ver si nos va mejor con esta. The squirrel lunges at your foot and bites it. No, con el otro me dieron 8 y con este me dieron 19. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another.
Otra vez 10. Por suerte. She studies you for a moment before twitching her ears. Compromise. After a final squeak of warning, break the rules and there will be trouble. She scurries away. Qué linda la rayita. Ah, mira. Chido. A lot on my mind and, well, in it. Very well. Quiero llegar hasta aquí. Hasta aquí. Pero supongo que debe ser por acá, ¿no? Esta es la... Au. Vamos a irnos, gracias. Me hice daño, pero tampoco es terrible. ¿Mis compañeros vendrán o no? Supongo que es por aquí. Debe ser hacia arriba entonces. People up ahead. Something's wrong. ¿Y mis compañeros? ¿Por qué están aquí parados? No time for Danny. ¿No pueden bajar o qué? We dig a hole and be done with him. We could say a prayer. We should have time for that. Yeah. Yeah. Ah, está cerrado. Ah, no, mira. Así es, que amable. Is that blood? No, never mind. Another step forward. So, do you have loves waiting for you once this is all over? You know what? That is not the easiest of questions for me to answer. Siguen peleando, weón. Waiting. Like a love. You should Espérate un segundo. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. No sé, weón. Uf, la puta que me parió. Falló todo, weón. Qué puta mierda. No use. Compulsion takes over. Your actions are no longer your own.
Falló todo, weón. Things abandon their hosts as soon as they need to. Vile parasites. Luego estamos en camino. Mira un perrito. You know what I really miss about Baldur's Gate? Perrito. ¿Qué te pasó? Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat, now. Ay, mataron al dueño. Pobrecito. ¿Qué es ahorita? Mm. Por favor, no vayas a fallar, weón. Uf, por fin. Una de 50, na huevona. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Qué hermoso. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. Vaya el campamento, ¿verdad? Supongo yo. El campamento es como un hub, entonces ya puedo robar. Gracias. ¿Será por aquí? I am enjoying our walks together. Aren't you, Gay? Sure. In silence. Agrado. Está vacío. What did you mean before, Gale? A woman with shadows for eyes, you said? Merely that if the eyes are the mirror to the soul, yours have dark curtains across the mirror. No offense taken, I hope. Not necessarily. I haven't made up my mind about you yet. That might be worth a look. Yeah. Let's see. Not a chance I'll fit in there. Ah. Habría que ser más pequeño, supongo yo. Es un jabalí. Anything of use? Strange. It looks healthy. The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brainworms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. Tiene razón, la verdad. Goblins ahead. Looks like they're laying an ambush. Get over there! Surround them like! You've spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked.
We got you surrounded. Here's how this goes. You take one step further, and we'll fill your front with arrows. Or you turn around, and your backside gets the same treatment. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Tengo ventaja. La huevona. You're a true soul. My mistake, sir. A shiver runs across your mind. You feel sated. You'll get no more trouble from us. Promise. Oh, subimos de nivel. ¡Ulala! A ver. ¿Qué nos darán ahora? Somos nivel 3. Mucha vida. Mira. Tengo nuevos conjuros. A ver. I wonder what the next move is. ¿Tienes ahora tú? Hasta 24, 7 de vida, espacio de conjuros. Ok, nivel 2, mira. A ver. Está bueno. Incluye poder, protección contra veneno, calmar emociones, inmovilizar personas, inmovilizar un enemigo humanoide. Ok, arma espiritual. Invoca un arma espiritual flotante que lucha junto a ti y ataca a tus enemigos. Eso está súper bien. Tengo muchas curas con ella. Capaz le quite una, capaz quite esta y ponga esta. Silencio, ceguera, mejora característica. Toca una mejora mágica a un aliado que tendrá ventaja. Está bien. Y miras tú. De todos, el que menos me gusta es este huevo. Ok. Trucos. A ver. ¿Qué trucos tengo? Veneno. Este me gusta. Y aquí sería. Muros, a ver. Dormir y este. Y aquí.
Manos ardientes, cada objetivo inflamable que recibe un daño impactante. Uf. Vamos a ir así. Y faltarías tú. I applaud your taste. Subí a nivel. A ver, ok, quedamos conjuros. Conjuros, uff, tiene un montón de conjuros, weón. La puta. Tuve de dagas. Suena bastante bien este. Contorno borroso, ceguera, oscuridad, visión de la oscuridad, detección pensamientos, ráfaga de viento, inmovilizar, abrir. Abre un objeto protegido por una sola mundana. Mágica. Imbuye un arma, no me interesa. Uf. Muy bien. Voy a abrazador de fuego. De 6 a 32. Bueno, araña, caída de pluma. Vamos a irnos así. So the tadpole allows us to influence others. How very interesting. Don't get too excited. Influence comes at a cost. And until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one. You have the ability to manipulate people, make them bend to your every whim, and you'd be cautious about it? That's no fun. Esto suena mejor, la verdad. Sensible. ¿Y ahora tú? Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. What? No rest for the dashing? Pish posh. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. No quiero descansar, Ever pues. since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul. Except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item. Oh, no. Absorb the weave inside. Esto. Ay, la puta que me parió. Oh, staffs, tomes, cowls. The form doesn't matter, so long as it's brimming with weave. It's been days since I last consumed an artifact, and before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical.
done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. Que se enoja, weón. There'll be danger involved, or great cost. Segundo. Todos son muy egoístas, todos esos reportes son como muy egoístas, ¿no? Splendid. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Supongo que sí, no tengo problema, la verdad. With haste. Dead goblins. Yes. They're travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Mira. Tomarnos un momento para ver esto. Pues, pergamino de protección contra el bien y el mal. Vamos a dárselo a Gale. Vamos a dárselo aquí estos pergaminos. Bastón. ¿Este es mejor que el que tiene él? No, no. Es el mismo. Ok. Presionemos a este. Podemos verlo así mejor, ¿no? Es el mismo bastón. Ok. Así que da igual. Dámelo de vuelta. Esto es. La posición de la señora. Me interesa mucho, la verdad. Dibujos de Goblin. Let's move. Bueno. Sigamos entonces. One day I'll catch a break. Gracias. Gracias. Open up. Esto lo saquearon, parece. Voy a tomar todo lo que me haga falta. Ah, dimos la vuelta por algún motivo. Era para allá. No traps, please. Estamos llegando ya. Es hacia arriba. Estos se están matando ahí. Just another crate. Quiero llegar a la misión, pero no sé cómo llegar, weón. Estoy más perdido. Estamos dando puras vueltas. Es aquí. Pero no veo forma ni manera de llegar ahí. Será...
just a blacksmith's work. Not too refined here. Just quick ideas sketched out. Might be useful. Yo cojo todo, después lo venderé. Intentemos saltar, quizás. Y si salto no llego hasta ahí, ¿verdad? Al F5. Ok. Es por aquí. ¿Tú eres quién? Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. ¿Dónde todo esto? No sé cuál es la tecla para vender rápido. Voy a tener toda esta porquería. Plato. También, también, también. Algún día aprenderé cómo hacerlo de forma rápida, pero mientras no pase. ¿Tú tienes para vender algo para mí? No, no tienes nada para vender. In Tia's name. Puedo tomar todo, no sale en rojo. A ver. Veamos todo esto. Igual. Y también, a ver. Veamos duelos, no voy a volver a hacer. No, no, no. Impresión de. Ok. Oh, mira, guantes de poder. Increíble. Opciones para mí. Si puedo robarme todo, yo no tengo problema, la verdad. Cut it out. It's worse than Knowles out there. Nothing. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. A devil, the most deadly foe we've yet encountered.
We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. May the just God guide you. Ok, entonces hay que ir a buscarla, ¿no? ¿O seguir robando? No quiero que eso es podrido, gracias. Hay como un sonido raro. ¿No lo escuchan? Mira, hay guargos. Ah, se quedaron aquí parados. Son imbéciles. No entiendo por qué. Lo único que pasa es como de saltar, no sé. One with the weave. Let's go. No time to dally. Como que no, no sé. Got a long road ahead. Como que se buguearon. At the ready. Still breathing, despite everything. Ah, glad you've a moment for me. My, predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume. Right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. ¿Cuál quieres? ¿De verdad? ¿Los putos guantes que me acabo de poner? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Thank you. Ya encontraremos otro, supongo yo. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Oh, it's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. My lord, I bow to your boundless kindness. Me quedé sin guantes, pero al menos este bot no va a morir.
sé que es hacia abajo. Por aquí parece. Mira, ahí está. Está al lado, weón. Se la puedes ver desde la puta ventana. One horn. This is the devil Will and the paladins of Tyr want dead. Me! Never been better. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Now that's a story, and I'll tell it to you, but truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these paladins have... A great heat, then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. Above, as the Nautiloid passed through Avernus, this woman was on the front line. Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. No parece mala gente. And you are... Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dogs she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Want to help me take them down? Son lo más razonable, la verdad. Los otros son muy, no sé. Un segundo. A ver. No la quiero matar, la verdad. Y los otros tipos no me caen muy bien tampoco. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? You want to just team up with some blood-stained killer? Because I'm fine with that. Hijo de puta. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on, though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Pues vamos a acampar entonces.
quiero tener en mi equipo. Parece alguien fuerte, la verdad. Me da más confianza que el vampiro gay. Seems like a good moment to talk. I knew we were a strange band, but a fugitive from the hills? Now that's someone worth knowing. Not that I want to get on the wrong side of any devils, but this Karlak is a survivor. Plus, I appreciate anyone who opens a conversation with threats of bodily harm. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. No me molesta que sea gay, pero no me agrada. De hecho, cuando dormimos el otro día, se levantó y como que se fue, no sé. Entonces me dio así como... I'll take that. What's the story? Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Let's go, go, go. Ah, ya está mi equipo, ok. Vamos a subir el nivel. What's the story? Bárbaro. Masa. Clase. Berserker. Comunión con la naturaleza y sus bestias inspiran tu furia y te imbuyen de una fuerza sobrenatural. Suena bien este. No, quiero este, la verdad. ¿Listo? Never a dull moment. Swift as my feet can carry me. Something's on my mind. We may have to increase our camp provisions now that we have Karlak along for the journey. Those muscles don't run on fresh air, I'll wager. Still, she'll be useful in a fight. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Tiene sentido. Estas dos suenan muy... Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Pues será todo ya. A la pelota, tiene 32 de vida, huevón. A qué huevona. Aquí está este. ¿El perrito no está por ahí? ¿No está, perrito? ¿Y esto qué es? Supongo que aquí llegará más gente, ¿no? Supongo yo.
Más aliados. Segundo. One horn, the stink of Avernus. Advocatus Ah, ¿verdad que estos diaboli. eran enemigos? Se me había I'll be olvidado. God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the Blood War. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof, clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karl will shudders. Ay, sin querer la puta madre. Desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Balduran's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Ninguna de estas dos me convence. Capaz sea la segunda. Porque bien. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Siempre está ardiendo. ¿Cómo duerme? Duerme en un pozo de agua porque... Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Son amiguis. Increíble. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have Sue, anyway. Genial. ¿No hay nada más? No.
¿Y lo golpeo me da algo? Oh, cursed to put my hands on everything. A mimir. ¡Ay, está el perro! ¡Y qué precioso! Perrito. De mentira porque no existe, Spot a pero... name on the dog's collar. Scratch. Qué lindo. Ah. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. Ah, alguien lo One night mandó. soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Estamos preocupados. Bueno, es hora de irnos. A ver si podemos pelear, por lo menos en este capítulo no hemos peleado ni una vez. Ha sido puro hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Vamos con nuestro hermoso tanque de guerra, porque esta hija de puta debe pegar durísimo. I'd say a long way away. That will make getting word to my mother rather tricky. Ah, mira. Un She choro. doesn't know can't hurt her. Not at this distance anyway. Por algún motivo esta no At least things have stayed interesting. no avanza. Have to keep going. Let's see what this does. You brought her here. We won't survive. Don't let her hurt us. Otra vez fallé Please. esto. We just want to go home. Estamos bien. There's something in the squint of his eye. Uses Enough. Ok, empiezan ellos primero. Obviamente van a empezar con correr para poder abrir la puerta. Ok, aquí está esta. You're a sight that demise. Sigue viva. Swiftly now. This could be fire. Mantengamos una distancia prudente. Ya está casi casi. Listo, ha muerto. Vamos a activar Berserker para no perder un turno. Terminamos aquí y nosotros vamos a ponernos percepción de paladín. ¿Cómo nos podemos atacar? Para que él venga.
Uf. Ok. No. Si me muevo, me atacará, sí, me golpea. No me ha atacado. Ah, fallé eso, no importa. Vamos a intentar hacerle el mayor daño posible a este weón. Uf, este es de área. No vayas a fallar. Terminemos con esto, voy yo. ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¿Ah? Nada más queda esta. Au. Vamos a curar con ella. Eso, vamos a curarla. No tengo puntos para atacar, así que pasamos. Con nosotros podemos avanzar hasta ahí. Espérate, es que no. Ok. Ah, qué hijo de puta. No podemos atacar nada más. No. Vamos a hacer que este nos ataque a nosotros nada más. El otro día este huevón se murió de la nada, weón. Mucha rabia, weón. Podemos dañarla sin... Eso. Al menos 2 de daño está bien. Listo. Este se va a poner en modo... ¡Ah! Corre, corre, corre. Corre, corre, antes de que nos mate a todos. Se va a poner loca, entonces hay que esperar que ella deje de... Vamos a esperar que ella se calme. Una vez que se calme, podemos hablar con ella. No, no va a dejar de atacar hasta que se calme, así que esperemos que eso pase. Mi error la otra vez fue lootear con ella en modo berserker. Y bueno. Aún le quedan... Ok, ya está calmada. Had to let off a little
little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? No sé si esto sea buena idea. Esto no me interesa. Honey, I could go all night. La cara que pongo. Así como... Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Creo que vayamos a ver el mecanismo futuro próximo. Burn, baby. As hot as I can tolerate. Makes me a beast in battle. Hardly remember what I was like before it. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced Ya he dicho que es hot como 10 veces, así que... they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Es bueno saberlo. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Genial. Ya podemos lootear. Qué rico. ¿Dónde está el hijo de puta este? Anders. Aquí está la super espada. Y la cerda esta, aquí está. Increíble. No creo que haya muchas cosas aquí que ver. No. Go ahead. I'm listening. No quiero hablar contigo. La taza no me interesa. ¿Había nada? No. Nada del otro mundo, la verdad. Tenemos que guardarnos un objeto mágico para dárselo a este huevón cuando nos lo pida. Estoy acostado. Increíble. Bueno. Dudo que haya algo más, pero vamos a revisar por si acaso. Y haremos un campamento ahorita en breve para... Un florete. Un florete, increíble. Suculento. Comida, increíble. Eso es bueno para el campamento. Vamos a hacer campamento largo ahora, ahorita. Bueno, descanso corto está bien. Recuperamos un par de hechizos. Vamos a explorar ahora por aquí a ver qué hay. Mira. Chido. Ok, antes que nada vamos a ver si esta espada le sirve a ella. ¿Te da mejor a ti? O sea, se supone que es mejor que la que tienes puesta. Esta espada es mejor que esta hacha. ¿Cierto? A ver. No, pero selecciona. Sí, la espada es mejor, obviamente. Listo. Esto es media.
up now. Ya, Gale. Ah, no, no es competente con amor, es clase media. Tú tienes una de 13, ¿verdad? Sí, a ver. I wonder what the next move is. Creo que te viene mejor esta. Ok, esta es una espada larga. No tengo competencia con ella. No lo tenemos mucho más. Eso es todo, así que listo. I'll go this way. Ah, perdón. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Comida rico. Nada. Need to find a way forward. Un montón de cadáveres. That's curious. Mira. Ah, pero no podemos entrar ahí. Ok. Bueno saberlo. Perdón. Y no hay nada más, ¿verdad? Es como una especie de hacendadero o algo así. Bodies everywhere. Accidental sabotage. That might be worth Mira. a look. Pero es una flecha, no me sirve con el... Oh, mira una runa. Knows nothing. Esto es un TP, ¿no? Vamos a tepearnos aquí. Ok. ¿Aquí abajo hay algo más? Solo queda explorar. Vamos a volver al... Let's have a look. Quiero... Está guardando. Ah, no sé qué es esto. Time for some bloody work. Ok. Be wary. This place is trapped. Vamos a sacar un 10. La puta que me parió. Increíble. ¿Me va a explotar en la cara? No. ¡Ajá! No. Bueno. Ella se salvó casi. Gracias. ¿Puedo curarnos a todos? Bueno, un poquito al menos. Me da miedo avanzar. Porque no estoy muy... ¡Ey, Pepito! ¿Cómo está Tote? ¿Todo bien? Sí, mira, hay que jugar. Bueno, me gusta jugar de todo, la verdad. ¿Puedo saltar hasta allá? Sí puedo. ¿Qué tal tu semana, Rey? ¿Cómo va todo? Bueno, por algún motivo esta gente no quiere cruzar. Espérate.
¿Ves? Seleccionar. Ahí. No, pero ¿por qué vas para allá? Es como un bug raro de que si no haces la acción con... Ahí está. Ahí viene el otro. Pero Gale como que no... ¿Puedes saltar, por favor? Ahí. Ahora vienen todos, ok. No sé por qué hace eso, pero bueno. Time to press ahead. Who the hell's... Get over here and help! If we don't deal with them gnolls, none of us are getting out of here alive. Sí, porque si me voy a caer a putazo. Mira, como me sigan saliendo tiradas de mierda. Fine. Money's useless to dead men. There. You are fairly bought and paid for. Let's take them. Puedo... Patched up. Pushing on. ¿Pero qué es esto? Ah, tengo miedo. Estos son gnomos. Creo que me van a matar. Take the leader down. I'll try to hold the rest back. ¿Va a hacer algo? ¿O está bugueado? Ah, no, ahí viene. Si sigues avanzando te van a matar. Covered. ¿Puedo atacar a alguien desde aquí? Bueno, estaba muy lejos, era obvio. A ver. No me quiero acercar. Bueno, nos tiraron ácido, pero al menos no me dio putazo. Parece una pelea difícil, ¿verdad? La llana murió. Me preocupa son los 7 gnomos que están aquí. ¿No lo alcanzo? Ahí está. Ok. Me preocupa mucho este hijo de puta. Sí, no, 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 no. Otra vez. Tengo opciones para esto.
Qué batalla tan... Por algún motivo ataca 2 veces. Ok. Voy yo. ¡Tiene 65 de vida! Es un nivel 5, huevón. Si me muevo este bicho me va a golpear. Mm. Uf. Putazo, weón. Se volvió a morir. Está desmayada ahora. ¿Puedes no atacar 7 veces? Nos van a matar, 100% nos van a matar. O sea, no estoy preparado para esta pelea. Son nivel 5, weón. Este hecho tiene 100 de vida. A ver, Toma, hijo de puta. Nothing will stand in my way. Vamos a intentar aturdirlo. ¿Por qué no lo mataste, weón? Eso, no joda. Protégela. Pues yo no tengo ningún conjuro. Solo me queda curarme. Este está en 1. Pero hijo de, eres un hijo de puta, weón. ¿Cómo vas a fallar ahí? Toma. Eso, no joda. ¡Vamos! Ok, ese está muerto. Bueno, quedan muchos todavía. No tengo conjuros. ¿Vas a hacer algo, hijo de puta? Au. Au. Ok, viene la... ¿Puedes no dar toda la vuelta como un imbécil? Ok, acaba de morir. Acaba de morir, maravilloso. Quedan nada más 6. No puedo curar. Tengo un pergamino. Tengo mucha vida, así que no es problema. ¿No le puedo curar a alguien más? Eso. Aléjalo. Au, ok, Vengo yo, puedo curarme a mí misma. Eso me da paz. Vamos a retroceder un poco. Se acaba de caer. Esto tiene fuego, porque yo lo acabo de incendiar. Ahí le vamos a ver.
Vamos a terminar así porque no... Hijo de puta. Ok. Acaba de morir. Pues llego hasta allá. Pero puedo intentar avanzar hasta aquí. Still breathing, despite everything. Time to press ahead. Quedan dos. Bien, no joda. Bien, 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 bien. Eres un hijo de puta, sí. No puedo curar. Hijo de puta. No, pero coño de la madre, gay. Eres un cabrón de mierda. Ese también se va a morir, weón. De la madre. Quedan los dos putos arqueros, weón, pero no los alcanzo. Hay un mar de llamas aquí. 25, weón. Give in. Looks like you need a little help. De la madre. No puedo hacer nada con esta. Con esta tampoco. Wonder if the gods are watching me. It's no blood. Que no puedo atacar a nadie, weón. No entiendo. Espera que esto no me golpee. Es un hijo de puta. Me quedan tres, weón, y no puedo ni golpearlos, weón. Ya sea. A ver, un segundo. Un poquito injusto, ¿no? Vamos a descansar y vamos a hacer la partida otra vez. Porque obviamente fui sin descansar, no esperaba una pelea de 27 personas, entonces obviamente, bueno, pasó factura, pues. Lo que puedo decir es eso, pues, está. Yo fui con la vida así, a la mitad. Vamos a hacer un descanso largo. Hellsfire. She's coming. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Vaya que...
Now? But I'm just getting comfy. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. Ah, es como su esclavo. Bueno, su... We had a deep No sé si se... Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me devils only. She's a tiefling, not a monster. How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by Sí, no virtue tiene of corazón, having es a low cierto. heart. No, no quiero pelearme con ella. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. ¿Qué vas a hacer? Will burns in the fires of Avernus. ¿Lo va a matar? The lightning storms of Dis No, ni strike siquiera his ni siquiera lo he flesh. usado. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Ah, lo transformó en un tiefling. Qué raro, ¿no? Eso no es muy legal. Me da la impresión. That's better. What the hells have you done? Se transformó en un Promise tiefling. broken, a price paid. You No know le veo the nada malo, la terms. verdad. Los tieflings son más fuertes que Get los seres used humanos. to the new There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, Qué poderosa esta hija de puta. let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Porque dice ta-ta y sale adiós. I'll be honest, soldier, I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. ¿Tiene A criterios? long time since someone stuck their neck out for me like that. ¿Va a tener sexo diabólico? No, no creo que sea mejor de todo, pero lo conozco. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Ok, vamos a hablar con Tip. Quite well, I think. Bueno, con Will en realidad. Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mizora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Cierto. Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact,
I can tell you most all else, but the pact, unforbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Ok. No podemos hablar con nadie más. Ah, mira el perrito allá arriba. ¿Se está rezando? Karlach's temper is a sight to behold. She'll need to be careful. That rage will burn her right out. ¿Es todo lo que irás? I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Ella como que perdió la memoria, ¿verdad? Porque suele hablar mucho de que no recuerda ciertas cosas muy seguido. Vive diciendo todo el rato que no recuerda, no recuerda, no recuerda. Es como... Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Ok. Pues vamos a dormir. Con él no me interesa hablar. El perrito es un perrito precioso. Vamos a hacer unas caricias al perrito. Qué lindo. O sea, no es el mejor perro del mundo. O sea, no está como muy bien hecho, pero es un perro. Merece toda la caricia que vamos a darle. La vida es más linda cuando hay un perro. Podemos irnos. Dar comida. Toda la porquería que hemos juntado. Da 2. Esto da... ¿Cuánto da de alimento? Mucho. Cuatro, 3. Hay uno que dé 1. Así. Ok. Pues vámonos. No vayas a fallar, hijo de puta. Mira eso, weón. Eso es una skill de ataque triple, así que... Bueno, ya fue ya. La partida. Qué difícil, weón. Y eso que está, no está en modo la puta madre que me parió, ¿no? Quiero ver algo. Si yo... no puedo salir de aquí, ¿verdad? A ver. Yo uso el mapa. Y puedo salir. Quiero probar algo, a ver. Es aquí. Es por ahí. No puedo subir por aquí, ¿verdad? Sí, sí puedo. Estoy probando algo distinto, ¿no? A ver si no me violan constantemente. Dando la vuelta.
El colmo que me aturdió la puta alma. In position. Estos no son. Let's light them up. Ahora hay que despertarlo. No, no quiso. Increíble. Ok. Vamos a rodearlo. ¿Por qué falló? No pasa nada. What's on your mind? No. Necesito tutear a estos hijos de puta. With haste. 5. Por aquí. Más o menos. Creo. Smoke. Something's burning. No. Están peleando ahí, pero no es por ahí. Es un descanso corto. Porque obviamente ¿será por aquí? Uy, me matan, güey. Ahora estamos por la parte trasera, así que estamos en más ventaja ahora. No vamos a ganar oro, pero tampoco es que sea muy importante, ¿no? Bien. ¿A quién atacas, huevón? Someone's fighting the gnolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't value their own skin. No me agrada mucho este huevo. Ok. Vamos a retroceder. Si me muevo, me va a hechizar.
No le queda mucha vida a este. Mm. Nos están rodeando. ¿Puedo jugar? Ok, voy yo. Mm. Let's cook with fire, baby. Vale. Menos mal que no falló. Hasta ahí no llego. No, no quiero desperdiciar este. No vas a fallar, weón. Viene el puto boss. Shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster. The voice has forbidden this meat. Gnolls see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Vayas a fallar. Deep in the chaos of her mind, something responds to your command. A tadpole. It is the source of the voice. She will obey it. She will obey you. A shiver runs across your mind. You feel sated. ¿Se acabó? Ah, somos panas ahora. Increíble. Quería matarlos a todos, pero no será necesario, parece. ¿Dónde están los hijos de puta estos que me abandonaron? She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of the survivors wasn't enough to satisfy her. No vayas a fallar, no tengo ventaja de nada. Ah. Pensé que éramos panas, huevón. De la madre. No vayas a fallar, por favor. ¡Eh! ¡Shoo! The meat here is forbidden. She sniffs the air, then bounds away. What's that?
Rico, Puerto Rico. Ahí está todo el oro que perdimos ahorita. ¿Sí se puede abrir? Don't give me trouble now. Tirada de 20. Debería de valer con todo esto, así que... That's a curious looking chest. I Uh. wonder what's inside. Well, there's only one way to know for sure. Superamos la prueba al menos. Me voy satisfecho, la verdad. Looks empty. Todo para papá. Todo para papi. Espérate. Hay que moverlo. Au. Bueno. Debería guardar. Porque después se me olvida. Le vamos a reír todos después. Usar. ¿Por qué agarro el este? ¿Estoy envenenado? Just another crate. Usar. ¿Es una broma? Sería justicia. Genial. Rico. Sí vale la pena sacrificar tanta... ¿Tengo para descansar? No. Ahí hay más cosas, ¿verdad? Pareciera. Mágico. No sé qué es eso, pero yo me lo llevo todo. Traps, please. ¿Es todo lo que vi aquí? Sí. Vamos a irnos entonces. Aquí hay más camino. Ah, no, no se puede subir. Ok. Increíble. Bueno, cumplimos el cometido. Voy a descansar y será todo. Que ya es tarde ya. ¿Alguien quiere hablar conmigo? Mira, estás jugando con el artefacto. Bet that'll fit in my pack. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. No te he dicho nada. Fine. What's on your mind? ¿Otra vez lo mismo?
Supongo que no hay mucho más que hacer. You don't sleep well, splitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Ay. Shit. Me van a morder. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well... Ah, sí, es vampiro. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. ¿Y por qué me atacas a mí? Just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. No están luchando con nosotros en realidad. O sea, es como que sea muy... Companion's mind unfolds, secrets half revealed. Como saqué uno, huevón. What's this? What's happening? Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat. The only thing your master lets you eat. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. No parece, o sea, no pareciera como que intentas otra cosa, ¿no? Thank you. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Of course. I shall be gentle as a babe. Let's make ourselves comfortable, shall we? Tiene que ser tan gay. No hay una forma no homosexual de hacer esto. Your breath catches, your pulse quickens. No puedo fallar esta, así que... Oh, of course. That was amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy.
Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. ¿Va a casar? This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to... Supongo que es un... Bueno, será todo por hoy. Me voy a ir a la verga. Una partida bastante intensa. Y lo continuaremos seguramente el martes. Sí, yo sé que... Bueno, el martes. Au revoir. Que estén bien.